Hi dears, welcome back to the English class. Today we are going to learn modal verbs. Okay, so first let's see anomalous finites. Okay, see here, anomal anomalous finites is the term used for the 24 auxiliaries. You know what are anomalous finites? You see, the anomalous finite verbs are irregular finites. They do not form the past tense by the addition of ed or t, but by a change in the root vowel. Okay, anomalous finites அப்படின்றது வந்து past tense past perfect participle future tense இப்படி நம்ம மாற்ற முடியாது. அதில் வந்து past tense மாற்றுறதுக்கு ed போடுறதோ இல்லை d மட்டும் போடுறதோ இல்லை t மட்டும் போடுறதோ இப்படி நம்ம போட முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் help helped அப்படின்னு போடுறோம் இல்லை, ஹியர் ஹெச்இஏஆர் ஹியர்ட் ஹேர்டு அப்படி போடுறோம். அப்புறம் burn 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 அதுக்கு வந்து past formல burnt அப்படின்னு போடுறோம். இப்படி நம்ம past tense மாத்துற மாதிரி இந்த irregular finites நம்ம மாற்ற முடியாது, but by a change in the root vowel. Okay, and then here, so this anomalous finites is the term used for the 24 auxiliaries. So auxiliaries means, first let's know about the auxiliaries. Now see here, verbs are of two types. You know what are verbs? Verbs அப்படின்றது வினைச்சொல் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் படிக்கிறோம்ல, வினைச்சொல் நம்ம செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸினுடைய காலத்தை தான் verbs அப்படின்னு சொல்கிறோம். There are two types, main verb and auxiliary verb. The main verb denotes the type of action, while the auxiliary verb shows the time of action. Main verb வந்து ஆக்ஷனுடைய டைப்பை குறிக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சிங், அண்ட் தென் சாங் பாஸ்ட் டென்ஸ். இப்படி அதனுடைய ஒரு ஆக்ஷனுடைய டைப்பு என்ன ஆக்ஷன், சிங்கா, ஈட்டா, ட்ரிங்கா, டான்ஸா அப்படின்னு சொல்லி இந்த டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன், while the auxiliary verb shows the time of action. Auxiliary verb means helping verb, அதாவது மெயின் வேர்புக்கு பக்கத்தில் ஹெல்பிங் வேர்ப் வர்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிங்கிங் இஸ் த மெயின் வேர்ப். ஸோ ஈஸ் ஆர் 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 ஆம் அப்படின்னு போட்டு அது வந்து ஹெல்பிங் வேர்பை அங்கே ஆக்ட் பண்ணி அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸாக பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக அப்படின்ற காலத்தை அது குறிக்குது. ஓகே, ஸோ தி ஆக்ஸிலரிஸ் அப்படின்றது மெயின் வேர்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய வேர்பு. அதுவும் இல்லாமல் த ஆக்ஸிலரி வேர்ப் ஷோஸ் த டைம் ஆஃப் ஆக்ஷன், எப்போ அந்த வினை நடத்தப்பட்டது, எந்த ஆக்ஷன் வந்து நடந்த காலம் என்னன்னு சொல்லி காலத்தை காண்பிக்கக்கூடியதாக அந்த ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ் அங்கு விளங்குகிறது. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் he will help me, they are running the show. He will help me அப்படின்ற சென்டென்ஸில் help is the main verb, will is the auxiliary verb which shows the future tense of the action. அந்த ஆக்ஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்றத ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படின்னு காமிக்கக்கூடிய காலத்தை காண்பிக்கக்கூடியதாக அந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் அங்கு விளங்குது. Here look at the another example, they are running the show. அந்த ஷோவை அவர்கள் நடத்தினார்கள், அவர்கள் ஓடினார்கள்னு அர்த்தம் இல்லை, அந்த ஷோவை கண்டக்ட் பண்ணுறது, அந்த ஷோவை நடத்தி கொண்டு வருவது. அதில் ரன்னிங் சாரி excuse me, running is the main verb, or is the auxiliary verb. This is primary auxiliary which shows or is the plural verb, and then or shows present continuous.
நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று காலத்தை காண்பிக்கிறது. Okay. Okay, here, have you understood this? Then, uh, so we have seen out of the 24 auxiliaries, 11 are primary auxiliaries, 9 are modal auxiliaries, and the remaining 4 are semi-modals. Okay. So here 11 primary auxiliaries are be form, has form, and do form. Be oda form வந்து is, am, are, was, were. Has oda form has, have, had. And then do forms do, does, did. This we can see in the another video. Now we are going to see only modal auxiliaries. So when we see the modal auxiliaries, there are 13 modals, 11, sorry, 9 are modal auxiliaries, and the remaining 4 are semi-modals. Okay, totally 13. So again I'll teach you this auxiliaries. The term auxiliary verb means helping verb. They are usually used with the main verbs, shows, tense, etc. and to form questions and negatives. Okay. Okay. And then see here that itself it is given again here. As auxiliaries, their function is to help principal verbs to form their tense and moods. இப்போ இங்கே கொடுக்கக்கூடிய auxiliaries வந்து modals we are going to see. These modal verbs help the principal verbs to form their tense. அது எந்த காலத்தை குறிக்கிற இந்த காலத்தையும் காமிச்சு and moods அந்த speaker or listener அவங்களுடைய மூடை காமிக்க, அவங்களுடைய மூட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த modal verbs நம்ம அங்கே போடணும். As animals finites, they have other functions. வேற என்னென்ன functions பார்த்தீங்கன்னா, these verbs are irregular finites. First itself I have taught you irregular finites, but these irregular finites are different in their functions from other irregular finites and hence are called anomalous finites. irregularனா அதாவது ed d அப்படிலாம் வராமல் அதனுடைய past tense மாறாது. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா கேனு கேண்டு ஹேஸ் கேண்டு அப்படின்னு சொல்லி மாறாது. ஓகே, ஸோ they are called anomalous finites. Okay. Then let's know about the modal verbs there. See here, modal verbs. There are 9 modals: shall, should, will, would, can, could, may, might, must. Okay, 9 modals. And then semi-modals. See here, semi-modals as well as quasi-modals as well as marginal modals. All are denote the same thing only. Okay, semi-modalsனாலும் quasi-modalsனாலும் marginal modalsனாலும் ஒன்று தான். அது வந்து 4. ought to, used to, dare, need. See here, this dare and need are anomalous when used as auxiliaries and not anomalous when they are used as principal verbs. Okay, இந்த dare need வந்து anomalous-ல இருந்தா கூட இது principal verb-ஆ act பண்ணும்போது அதனுடைய அது வந்து anomalous finite verbs-ஆ அது இல்லை. இந்த dare-ம் need-ம் மட்டும். Okay. Shall we go next? Let's know the characteristic of the modal auxiliaries. Okay. See here. Now let's see about the characteristics of modal auxiliaries. See here. Modals are always the first word in your verb group. Verb group now, for example, will help or can help or may help அப்படின்னு வரும்போது help is the main verb. This modal will or can or may, this acts as the helping verb. இந்த verb வந்து எப்பவுமே first word verb groupல first தான் வரும்.
அதாவது will help, may help, could help அப்படிதான் வரும். help could, help will, help may அப்படின்னு வராது. Okay, so always the first word in a verb group. Then modals have only one form. இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து can, sorry, will, excuse me, and then if you take மேன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வேர்ப் அந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் வந்து ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம் மே அப்படி தான் இருக்கும். மேக்குரிய பாஸ்ட் டென்ஸ் மேடு, அதுக்குரிய ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேஸ் மேடு, அதுக்குரிய பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் மேடு அப்படின்னு கிடையாது. MAYED அப்படின்னு கிடையாது. MAYING மேயிங் அப்படின்னு கிடையாது. இட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம். மாடல்ஸ் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம், மே அப்படி மட்டும்தான் வரும். Okay, then all modals except ought and used to are followed by the base form of the verb. Ought to, used to, base form of the verb verb. Ought is followed by to infinitive. Ought kit கண்டிப்பா are to அப்படின்னு ஒரு infinitive form. Two modals cannot occur one after the other in a sentence. ஒரே சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு மாடல்ஸும் பக்கத்துல பக்கத்துல வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் will can, may might, அதாவது might can, must should அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல பக்கத்துல வராது. அதாவது ஒரு ஒரு மாடல் வேர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிரின்சிபல் வேர்ப் இருக்கும், அது கிட்ட தான் அது வரும். ஓகே, and then modals help to form not only negatives and questions but also a wide variety of meanings. Modals வந்து நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது பக்கத்துல not, I will help you, I will not help you, will பக்கத்துல not போடலாம். அதை ஷார்ட் ஃபார்ம்ல I won't help you அப்படின்னு போடலாம். நெகட்டிவ்ஸ்ல அப்படி யூஸ் ஆகும். கொஷனா போடும்போது the modal verb should come front. Will I help you? Why will I help you? Like that we can make questions also, but also a wide variety of meanings. அது ஒரு மீனிங்ல மட்டும் வராது, அந்த ஸ்பீக்கருடைய மூட பொறுத்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இருக்கக்கூடியதை பார்த்து நம்ம கரெக்டாக அது போடணும். Of the 9 models, must can be used as a noun also. 9 மாடல்ஸ்ல வந்து எல்லாமே வேர்ப்ஸாக இருந்தால் கூட மஸ்ட்ன்ற வேர்ப் மட்டும் நவுனாவும் நமக்கு இங்கே யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see here, for example, it is this video is a must for everyone. Here must is a noun. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கண்டிப்பாக நீங்க பார்க்கப்பட வேண்டியது must, that is noun. His new novel is a must for all lovers of crime fiction. Here also must is a noun. Okay, so must acts as must is a modal verb but also acts as noun in some places. Okay, okay, let's go next. See here, so their functions, their meanings and functions. Modal auxiliaries and their meanings and functions. See, look at the first modal, can. Can அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்ல வந்து I can swim, எனக்கு முடியும், என்னால ஸ்விம் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்றது. That is ability. Abilityனா எனக்கு முடியும் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, அடுத்தது பெர்மிஷன். பெர்மிஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கேட்கறது. கேன் ஐ கோனா அப்படின்னு கேட்கறது. ரிக்வெஸ்ட், பெர்மிஷன் வந்து யூ கேன் கோ அப்படின்னு அவங்க பெர்மிஷன் கொடுக்கறது. ரிக்வெஸ்ட், கேன் ஐ டேக் லீவ்,
அப்படின்னு சொல்கிறேன். பாசிபிலிட்டி, யூ கேன் வின் அப்படின்னு சொல்லி பாசிபிலிட்டி இருக்குது நீ வின் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, இந்த மாதிரி கேன் வந்து இந்தந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் அதுக்கு உண்டு. தென் குட், அண்ட் தென் குட் we are going to see ability. அதே மாதிரி தான் எபிலிட்டி முடியும்னு சொல்கிறத பாஸ்ட் ஃபார்மில், ஆக்சுவலாக கேனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் குட்டாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் சில இடத்துல அது வந்து அப்படியே வராது, பாஸ்ட் டென்ஸாகவே வேறு வேறு மீனிங்கில் வரும். ஓகே, எபிலிட்டி. ஃபார்மல் ரிக்வெஸ்ட், பாசிபிலிட்டி. ஃபார்மல் ரிக்வெஸ்ட்னா குட் யூ ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்குறது. ஓகே, ஷேல். ஃபியூச்சரிட்டி, ஃபியூச்சரிட்டி ஹியர் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வரும். வில்லிங்னஸ், வாலண்டியராக வர்றது. ஐ வில், ஐ ஷால் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு வர்றது. இன்டென்ஷன், இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்டென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ த ஒரு டியூட்டியை வலியுறுத்துகிற மாதிரி, எம்ஃபசிஸ். ஓகே, சஜஷன், சஜஷன் மீன்ஸ் ஒரு சஜஷன் கொடுக்கறது, மற்றவங்களுடைய கன்சிடரேஷனை கேட்குறது. இன்சிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ சேம் திங். ஷுட், இங்கே ஷுட்டுன்றதுக்கு அர்த்தம் கரெக்டாக தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக, கண்டிப்பாக இந்த ரூல் படி நீ ஃபாலோ பண்ணணும், இது உன்னுடைய நீ வந்து இந்த ரூலுக்கு ஒபே பண்ணணும் அப்படின்றது. ஆப்ளிகேஷன், ஆப்ளிகேஷன்னா இந்த ரூலை நீ வந்து ஒபே பண்ணணும். நெசசிட்டி, தேவைப்படக்கூடியது. எக்ஸ்பெக்டேஷன், எதிர்பார்ப்பு, எதிர்பார்த்து கேட்கறது. அட்வைசபிலிட்டி. ஓகே, வில், வில்க்கு வந்து வில்லிங்னஸ். மோஸ்ட்லி ஷேல் அண்ட் வில் ஆர் த சேம் திங். ஓகே, willingness, intention, prediction, insistence. I will explain later. Would, willingness, habitual action in the past, probability, wishes, desire. May, permission, possibility, wishes, purpose, concession. Might, permission, possibility, concession, reproach. And then must, necessity, prohibition, compulsion, obligation, deduction, certainty, probability. Now we are going to see what is the meaning of these functions and how it is used in some sentences, that we are going to see some examples here. Now listen here. First we are going to see shall, will. Here you look at this shall, will, both are will only. Now in modern English, will, we are using will. Will is used in the place of shall. Okay, but in the old English, shall is used for I, we, you, they. Will is used for will used for he, she, it. But now in the modern English, will is used for all pronouns. Okay, but here some slight changes in shall, will, slight moods, changing of moods. Look at the examples here. Futurity, futurity na, futurity means எதிர்காலம், வரப்போகிறத பற்றி சொல்கிறது. See here, example, I shall be there by 8. Future, நாளைக்கு நான் வந்து இத்தனை மணிக்கு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. Willingness, தானே முன்னால் வந்து வாலண்டியராக வருது. I shall help you, I shall do for you, I shall take care of everything for you. நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் உங்களை கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வில்லிங்னஸ் கொடுக்குறது. இன்டென்ஷன் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள், he shall become a new king. அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாதிரி, பின்னாடி இவங்க இப்படி ஆவாங்க, ஒரு நியூ கிங் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பற்றி சொல்கிறது. ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி. சஜஷன், சஜஷன் வந்து டு மேக் அதர்ஸ் கன்சிடரேஷன், டு கெட் அதர்ஸ் கன்சிடரேஷன்
to their uh, words. Shall we begin our dinner? நம்ம சாப்பிடலாமா? Shall we have coffee together? Shall we have a horse ride? அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறது சஜஷன். இன்சிஸ்டன்ஸ். இன்சிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஹோப், ஒரு பர்பஸ், ஒரு நோக்கம், ஒரு நோக்கத்தோட செயல்படுறது. அங்கே என்ன சொல்றாங்க? we shall overcome oppression. ஒப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒடுக்குகிறது, அடிமைகளை ஒடுக்குவாங்க அல்லது அவங்கள வந்து அடிமைப்படுத்தக்கூடியதை நாங்கள் வந்து எடுத்தெறிவோம், நாங்கள் அதை கழிச்சு நாங்கள் வந்து அவங்கள வின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எய்மோட பேசுறது, அதான் இன்சிஸ்டன்ஸ். ஓகே. அண்ட் தென் see here will see here willingness here like that shall வர்ற மாதிரி இங்கேயும் I will help you, I will do everything for you அப்படின்னு வாலண்டியராக ஹெல்ப் கேட்குறது. இன்டென்ஷன் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். I will become a doctor. எக்ஸ்பெக்டேஷன், நான் பின்னாடி இப்படி வருவேன். ப்ரிடிக்ஷன், பின்னாடி நடக்க போகிறத சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெதர் ரிப்போர்ட், நாளைக்கு என்ன மழை பெய்யுமா பெய்யாதாங்கிறது. there will be heavy rain tomorrow. ஓகே, will அங்கே யூஸ் பண்ணுறது. and then insistence, insistence for the purpose or for the hope or for aim. We will overcome oppression. So both are slightly same. In some places it will uh, make difference. In interrogative forms, will you walk with me? Sorry, will you walk with me, Jim? See here, this will should come front. will முன்னாடி போடுறோம். Modal verbs should come front. That's all. Will you walk with me, Jim? In conditional clause also it will come. Conditional clauseல எங்க will வரும் shall வரும் பார்த்தீங்கன்னா present tense வரும்போது, or first conditional clause. If we see him, I will tell him the news. See here, see is the present tense. If the present tense is with if subordinate clause, then the main clause there will be will plus simple present tense. Okay, will tell, future will come. அங்கேயும் அந்த will வந்து யூஸ் ஆகுது, shall யூஸ் ஆகுது. We can use the word shall in place of will to express polite invitations. ஷேலை வந்து வில்லுன்னு போடுற இடத்துல போட்டிங்கன்னா அது வந்து அவங்கள பொலைட்டாக இன்வைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீனிங்கை அது கொண்டு வரும். பொலைட் இன்விடேஷன்ஸ். ஓகே. தென் கேன் குட். லுக் அட் திஸ் கேன் குட். கேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த கேனோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் குட். ஆனால் கேனோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் குட்டு, பாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் குட்டுன்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. அது வந்து அந்த அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பீக்கருடைய மூடை பொறுத்து சில இடத்துல மாறும். ஓகே, that you have to understand. Can, ability. I can manage the whole lot of them. நான் எல்லாத்தையும் முழுசா பார்த்துக்க முடியும் எனக்கு. I can swim. I can drive car. I can drive a car அப்படின்னு சொல்லி முடியும்னு சொல்றது. பெர்மிஷன், இப்போ நம்மளை பார்த்து யூ கேன் கோ, கேன் ஐ லீவ் அப்படின்னு பெர்மிஷன் கேட்குறது. ரெக்வெஸ்ட், கேன் ஐ பாரோ யுவர் கார், இது கெஞ்சி கேட்குறது, அவங்கக்கிட்ட வந்து கடன் கேட்குறது. கேன் ஐ பாரோ யுவர் கார். தென் பாசிபிலிட்டி, டு யூ திங்க் ஹீ கேன் வின் த ரேஸ், அவர் வந்து ரேஸில் வின் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறது. ஓகே, பாசிபிலிட்டி. இன் கண்டிஷனல் கிளாஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸில் வில் எப்படி போட்டோமோ அங்கே அதே மாதிரி இதுவும் வரும். இஃப் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் we can go to the movies. Okay, finish is present tense, first conditional clause. In the first conditional clause, if plus present tense is here in the subordinate clause. So in the main clause we should put can or will plus v1. Okay, and then could also ability in the past form. See here, when I was younger I could run for miles. நான்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது மைல் கணக்காக என்னால் ஓட முடியும். இது
இதுவும் முடியும் தான். ஆனால் பாஸ்ட் டேஸில் நடந்ததை சொல்லும்போது we can use could here. And then for formal request, ஃபார்மலாக ரிக்வெஸ்ட் கேட்குறது, அதாவது ரிக்வெஸ்ட்ன்றது நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொஞ்சம் கூட சொல்லி கேட்குறது வேற. ஃபார்மல் ரிக்வெஸ்ட் மீன்ஸ் பெரியவங்க கிட்ட கேட்கும்போது எக்ஸ்கியூஸ் மீ குட் யூ டெல் மீ வாட் டைம் இட் இஸ் அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகே, அந்த ஃபார்மல் ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு குட் we have to use could. Then possibilityல could எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா we could have as many as 10 people come to dinner tonight. Possibility, இத்தனை பேர் வரலாம் அப்படின்னு சொல்றது. In conditional clause 2, நம்ம இங்க first conditionalல we are using can. In conditional clause 2, if you worked hard you could pass. If plus past tense in the subordinate clause, in the main clause could plus v1. Okay, this is can could usage. And then should must, இந்த ரெண்டுக்கும் மீனிங் என்னன்னா கண்டிப்பாக. ஓகே, ஷுட்ன்றது கண்டிப்பாக நீ செய்யணும், இந்த ரூல் படி அர்த்தம். இதை நீ செய்யணும், இல்லாட்டினா உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன பனிஷ்மெண்ட். மஸ்ட் இஸ் த வெரி லார்ஜ் எம்பசைஸ், ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றது. ஓகே, ஷுட் ஆப்ளிகேஷன். ஷுட் பார்த்தீங்கன்னா obligation means a duty a duty or commitment, நம்மளுடைய கடமையை சொல்றது. being morally or legally bound, அதாவது ஒரு ரூல் சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு இதனுடைய கடமை, இதுக்கு நீ கீழ்ப்படியணும் அப்படின்னு சொல்றது. obligation, you should wear your seat belt. சீட் பெல்ட்டை போடணும், அது ரூல் தானே. ஓகே, நெசசிட்டி, யூ ஷுட் ட்ரை டு லூஸ் வெயிட், இது தேவை, நீ உடம்ப குறைக்கணும். யூ ஷுட், அது நீ உடம்ப குறைக்காட்டினா உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் அப்படி கிடையாது. தட் இஸ் வெரி நெசசிட்டி. ஸோ யூ ஷுட் ட்ரை டு லூஸ் வெயிட், தென் ஒன்லி யூ கேன் come up from your you can cure up from your disease அப்படின்னு டாக்டர் அட்வைஸ் பண்றாரு. so this is necessity. when it is necessity you should use this should. and then expectation, எதிர்பார்ப்பு. are you ready, the train should be here soon. ட்ரெயின் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் கண்டிப்பாக வந்துடும், ரெடியாக இருக்கிறியா, that expectation mood. okay, advisability, he should not smoke and he should stop drinking too. புரியுதா, அட்வைஸ் பண்றாங்க. he should not smoke, should not, shouldn't, and he should stop drinking too. இங்க advisabilityக்கு யூஸ் ஆகும். should can be used in the conditional clause instead of or substitute of if. ifக்கு பதிலா should சில நேரத்துல conditional clauseல யூஸ் ஆகுது. okay, see here. and then we shall see must, இதுவும் கண்டிப்பாக அப்படின்ற அர்த்தம் தான். என்னோட யூசேஜ் நெசசிட்டி, தேவை இல்லை அவசியம். we must find out an alternate for petrol. பெட்ரோலுக்குரிய ஒரு ஆல்டர்னேட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம், நெசசிட்டி. we must. prohibitionல you must not criticize, நீ criticize பண்ணணும், அடுத்தவங்கள குறை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. compulsion, கம்பல் பண்றது, you must not park outside the entrance. ஓகே, கம்பல்சரியா நீ outside the entrance-ல கார் பார்க் பண்ணக்கூடாது, பண்ணனா ஃபைன். compulsion. obligation, this is your duty, இது இது உன்னோட டியூட்டி, நீ கரெக்டா இருக்கணும். you must be punctual. okay, here must. deduction, see, deductionன்றது when, அதாவது deduction அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னா when we think carefully about facts we often use must to express deduction and conclusions from there. when we think carefully about facts, see here, this reduction he is so small,
அவனை பார்த்தா சின்ன பையனா தெரியுது. இதான் ஸ்மாலாக இருக்கிறது தான் ஃபேக்ட். ஆனால் அவனுடைய வயசு என்ன அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறது தான் கன்க்ளூஷன். அந்த கன்க்ளூஷனை நம்ம நிர்ணயிக்கிறது, இந்த ஃபேக்டை வச்சு நிர்ணயிக்கிறது தான் டிடக்ஷன். ஹீ இஸ் ஸோ ஸ்மால், ஹீ மஸ்ட் பி நோ மோர் தேன் 4 years old. அவன் எப்படி 4 years ஓல்டுக்கு மேலே இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானமாக சொல்கிறது அதுலேருந்து. ஓகே, திஸ் இஸ் டிடக்ஷன். சர்டன்டி மீன்ஸ் உறுதியாக சொல்கிறது. ஐ மஸ்ட் ஹெல்ப் ஹிம் வித் டிட்டர்மினேஷன், மன உறுதியோடு சொல்கிறது. நான் கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியே ஆகணும், என்னுடைய கடமை அது சொல்கிறது. ப்ராபபிலிட்டி மீன்ஸ் த மேன் ஹூ கேம் மஸ்ட் பி எ ஸ்ட்ரேஞ்சர். இப்படி இருக்கலாம், ப்ராபபிலிட்டி இப்படியும் இருக்கலாம். அது நம்ம அதாவது பாசிபிலிட்டி அப்படின்றது, திஸ் ப்ராபபிலிட்டின்றது வந்து 70% 80% இருக்கு, உண்மையாக இருக்கலாம், இல்லை 100% உண்மையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அதில் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது. பாசிபிலிட்டி இஸ் ஒன்று பாசிபிள் ஆகும், இல்லாட்டினா இம்பாசிபிள் ஆகிடும், 2 தான். ஆனால் ப்ராபபிலிட்டியில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் உண்மை இருக்கலாம், கொஞ்சம் இப்படி இருக்கலாம். த மேன் ஹூ கேம் மஸ்ட் பி எ ஸ்ட்ரேஞ்சர், அங்கே வந்துக்கிறவர் ப்ராபப்ளி ஹீ மஸ்ட் பி எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஷுட்டுனுடைய மஸ்டுனுடைய யூசேஜ் according to the mode of the sentence, according to the rest of the sentence in the question, we have to apply according to the mood of the speaker. Okay, shall we go next? May, might. மேன்றது நிறைய அர்த்தம் இருக்குது. மேன்றது இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தமாகும். ஒருத்தங்களை வாழ்த்தும் போது மே காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னு வாழ்த்துறது. மைட்டுன்றதும் மேயினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஆனால் பாஸ்ட் ஃபார்மில் எல்லா இடத்துலையும் வராது, சில சேஞ்சஸ் ஆர் தேர். நீங்கள் அப்படியே அதை எடுத்துக்கக்கூடாது. இன் இங்கிலீஷ் தேர் மே பி there is some confusions like that, but it is not confusion. You should understand their places and positions and their usage. Okay, see here, may வந்து எங்கெல்லாம் வருது? Permission, may I come in, may I go அப்படின்னு பெர்மிஷன் கேட்குறது. பாசிபிலிட்டினா நம்ம வந்து நடக்கலாம், இட் மே ரெயின், இன்னைக்கு மழை வந்தாலும் வரலாம். ஓகே, விஷஸ், விஷ் பண்ணுறோம், மே காட் பிளஸ் யூ, மே யூ ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் இயர் அஹெட் அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணுறது. பர்பஸ், அதோட நோக்கம் அல்லது அதனுடைய எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we do yoga so that we may be healthy. ஓகே, பர்பஸ், இது வந்து ஒரு பர்பஸாக ஹெல்த்தியாக இருக்கணுன்ற பர்பஸ்க்காக மே இஸ் யூஸ்ட் ஹியர். கன்செஷன், கன்செஷன் மீன்ஸ் a thing that is granted especially in response to demands. டிமாண்டாக இருக்கும்போது நமக்கு கிராண்ட் ஆகுது. You may get a free ticket. Okay, you may get a free ticket. This is a thing which is granted in response to demands. Okay, and then might, permission la, you might leave. So yesterday you might he might leave, the permission. Possibility, she might be absent. Yesterday varanunga, sorry, she might be absent yesterday. Yesterday here, not tomorrow, yesterday. Concession, here itself இதே மாதிரி தான் அங்கே மேக்கு மைட். They might use the free ticket. Reproach, ரிப்ரோச்னா ஒரு வெறுப்பாக ஒரு கஷ்டத்தில் சொல்கிறது. யூ மைட் ஹாவ் இன்ஃபார்ம் த போலீஸ், நீங்கள் வந்து போலீஸ்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும், இல்லாட்டினா இப்படி நடந்திருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி. பட் it took place. Okay, may, might. And then go to the next, would usage, willingness, surely I would give money. Okay, would is the past form of will, you can take. வில்லனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், willingness. And then habitual action in the past, they would swim in the river in the village. வில்லேஜில் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் ரிவரில் ஸ்விம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாஸ்ட் டேஸில் நடந்த
வழக்கமான ஆக்ஷனை சொல்லும்போது would யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Probability, they would visit tomorrow. கொஞ்சம் நாளைக்கு probable இருக்கு. Tomorrow they would visit. Wishes, ஆசைப்படுறது. I wish you would tell me the truth. நீ வந்து உண்மையை சொல்லணும்னு நான் விரும்புகிறேன். விஷ் பண்ணுறது, அந்த டிசையர். the desire also ஆசைப்படுறது. இப்போ வந்து ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது I would like to give a speech about, I'd like that one please அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிசையரை இங்கே சொல்கிறதுக்கு would வருது. In conditionals I would give her in conditionalsல conditional classலையும் would வந்து second conditionalல வரும். I would give her call if I could find her number. Okay, if I could find her number I would give her call. Second conditional. If I had money I would buy a new car. Okay, past tense. So here would plus be1. Requests, request பண்ணும்போது would you mind carrying this? Formal request, would you mind carrying this? Okay, so these places would is used. Now we have seen the usage of 9 modal verbs. Now you should keep it in your mind, and you should practice the questions in the exercises, then only you can understand this easily. Okay, now shall we go to quasi modals? See here, quasi or semi modals or marginal modals. This meanings and functions. Ought to, used to, need, dare. See here, ought to. Moral obligation, probability, certainty, advice, necessity, duty, fitness. This ought to is same. Ought to will come as the same as must or should. இங்கே கண்டிப்பாக அப்படின்ற அர்த்தம் தான் ought to. ஸோ எங்கெல்லாம் should must வருதோ அங்கே ought toவும் வரலாம். should must வந்து fill in the blanks with modal verbs அப்படி கொடுத்தா should must யூஸ் பண்ணணும். fill in the blanks with quasi or semi modals கொடுக்கும்போது we should use ought to. Okay, then used to னா வழக்கமாக. ஓகே, இது வந்து பாஸ்ட் டேஸில், சைல்ட்ஹுட் டேஸில் நடந்த அந்த பாஸ்டில் நடந்த அந்த வழக்கமாக நடந்த நிகழ்வை சொல்லும்போது யூஸ்டு டு. டிஸ்கண்டினியூடு ஹேபிட், இப்போலாம் அது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் மை சைல்ட்ஹுட் டேஸ் ஐ யூஸ் டு பிளே பேஸ்கெட் பால் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான்லாம் சின்ன வயசாக இருந்தப்ப பேஸ்கெட் பால் தான் எப்பயுமே விளையாடுவேன், வழக்கமாக விளையாடுவேன். பட் இட் இஸ் நாட் நவ். டிஸ்கண்டினியூட் ஹேபிட். ஓகே, அண்ட் தென் வழக்கமாக யூஸ் பண்ண ஐ யூஸ் டு கோ டு ஸ்கூல் பை பஸ். வழக்கமாக நான் ஸ்கூலுக்கு பஸ்ஸில் தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் நீட், நெசசிட்டி, தேவை. Poor people need money. Okay, this dare is defiance, challenge, boldness, used in negatives and interrogatives. Negatives-ல dare not அப்படின்னு வரும், interrogatives-ல how dare அப்படின்னு வரும். Okay, that we'll see the examples down. Ought to, used to, need and dare are semi-modals or quasi-modals because technically speaking they are not modals. They do not share all the properties of other modal verbs. மற்ற modal verbs ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் இதால் கொடுக்க முடியாது. Dare and need can be used both as lexical and auxiliary verbs. Lexical means principal verbs. டேரும் நீடும் மட்டும் பிரின்சிபல் வேர்ப்ஸாகவும் யூஸ் ஆகுது. அதாவது நீடுன்னு சொல்லும்போது நீடை வந்து வேர்பாக எடுத்து நீடட், ஹேஸ் நீடட், இஸ் நீடிங் அப்படிலாம் கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி தான் டேரையும். ஓகே, மற்ற ought to, used to அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, shall we go next? See here, examples. ought to, கண்டிப்பாக அப்படின்ற மீனிங் இது. used to express moral obligation. Mrs. Henderson felt that her husband ought to have the credit. ought to, Mrs. Henderson வந்து
அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் அவர் எழுதின அந்த புக்குக்கு அவருக்கு தான் அந்த கிரெடிட் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஃபீல் பண்ணார். she ought to be going. கண்டிப்பா அங்க போகத்தான் போறாங்க. ஓகே, இங்க கண்டிப்பாக அப்படின்ற அர்த்தம். and then used to, past habitual action. I used to go to America. நான்லாம் வந்து அப்ப அமெரிக்காவுக்கு தான் அடிக்கடி போயிருக்கிறேன். used to express a discontinued habit. We used to climb this tree when we were in the primary classes. நாங்கள் சின்ன வயசுல சின்ன சின்ன கிளாஸ் படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த ட்ரீல ஏறி இருக்கோம். we used to, வழக்கமா இங்கெல்லாம் இங்க ஏறி விளையாண்டுருக்குறோம் அப்படின்னு. டிஸ்கண்டினியூட் ஹேபிட், இப்போ அது இப்போ இல்லை அப்படின்றத சொல்ல வரும். நீட் அப்படின்னா தேவைப்படுதல். நீட் டினோட்ஸ், need denotes necessity or obligation. necessity அவசியத்தையும், obligation moral, அந்த the obligation நமக்கு சொல்லுது. obligation a duty or commitment அத சொல்லுது. you need not go on making remarks like that. she need only to ask. used in negatives and questions. I don't need to go now. negatives-லையும் வரும், questions-லையும் வரும். do you need to talk to him? ஓகே, நீடுன்றதுக்கு தமிழில் தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேவைன்ற மீனிங் மூட் எந்த சென்டென்ஸில் வருதோ அங்கே நீங்கள் நீடுன்னு போடணும். and then dare. Dare means boldness. Used generally in negative and interrogative sentences. How dare you talk back to me? நீ எப்படி என்னை எதிர்த்து பேசுற? how boldness you have, you talk back to me. எவ்வளோ திமிரு, எவ்வளோ தைரியமா என்னை எதிர்த்து பேசுற அப்படின்ற அர்த்தம். ஓகே, in interrogative sentences. she did not dare to speak to him. அவளுக்கு என் கூட பேசுறதுல அவ்வளவு தைரியம் கிடையாது சொல்றான். Alice had also taught me to dare to dream. dream பண்றதுக்கு you should be, dare means boldness அப்படின்னு சொல்றான். note, the modals used to, need and dare to are quasi or semi modals. okay, so we have seen the usage of 9 modal verbs and 4 semi modals or auxiliary, or marginal or quasi modals. We have seen the usage. You have to apply these things in practice sheet again and again, then you will have known better. Okay, I'll send you the question sheet and exercise and practice sheet to you through WhatsApp. You can write the answer. Okay, see you in the next video. Thank you.